disculpa. Tuvimos un retraso en una de las puertas del librero para entrar una de las presentadoras y bueno, cosas que estaban fuera de nuestro control, pero ya vamos ahora sí a iniciar. Nos da muchísimo gusto en el departamento de comunicación dar la bienvenida a Richard Rogers. Como ustedes saben, es uno de los iniciadores de la investigación del mundo real, virtual y posteriormente del término de la declaración de la muerte de los niños. O sea, al final de cuentas estamos delante de un fenómeno ya integrado, no de dos mundos separados, sino de un solo mundo mutuamente implicado. Lo que nace en un lado repercute en un entorno, y lo que nace en un entorno repercute en otro lado. Y eso es lo que obliga a tener una fineza en los métodos, en el método de acercarnos a este objeto. Reta a la metodología y a los métodos tradicionales para acercarnos al mundo digital. Y pues qué mejor que tenerlo para presentar y problematizar esto que atañe a cualquier comunicador, a cualquier estudioso de los medios de comunicación y sobre todo a cualquier observador de la cultura. Al final de cuentas estamos delante de una emergencia cultural que se está emergiendo en el ámbito de la cultura y sobre esto va a versar. La presentación es sobre un libro en específico, Digital Methods, publicado en el 2013 y ahora presentado en español a través del ITESO. Eso, como saben, es la Universidad de Hermano, también perteneciente a la red de universidades. Bueno, sin más, además de darle la bienvenida a Richard y agradecerle la generosidad de haber establecido una conversación vigorosa ayer tanto con profesores del departamento de educación como con el estudiantado del posgrado y ahora con todos nosotros, pues después de agradecerle, le cedo la palabra a la doctora Sandra Vera, que va a dar la semblanza y va a conducir el resto de este acto. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias. Pero es una disculpa por estas cuestiones de que tratamos de problemas al máximo. Entonces, a mí me tocaba leer unas semblanzas bastante amplias porque tienen unos muy impresionantes. Los invito a que los busquen, que los vean, de verdad, que más de los temas digitales, que sean movilizaciones sociales, que sean cuestiones de memoria y migración, que sean cuestiones de los métodos problemas de delitos, pero no para decir trabajo sobre Twitter o algo posible de Twitter o Instagram, sino cómo resolver grandísimos problemas sociales a partir de esas plataformas. Y entonces voy a presentar al doctor Richard Rogers, que viene de la Universidad de Ámsterdam, la doctora Paula Caurte, que ahora está en el TEC, pero que tiene, pueden ver su trayectoria impresionante alrededor del mundo, ¿no? A la doctora Marcela Portillo, que también es directora de posgrado, y que los invito, la verdad, a que pues, si tienen esa vena curiosa y ganas de producir, generar conocimiento y profesión del mundo, pues bien, de posgrados, ¿no? Es la doctora Marcela Portillo y el doctor César Rodríguez Cano, que también es especialista de cuestiones digitales y que nos hace el favor de tesis y dar clases de posgrado. Entonces, pues sin más, les voy a dar la más bienvenida y le voy a pedir a la doctora Ricaurte que tiene las palabras para presentar el libro. Enseguida al doctor César Rodríguez Cano, de la doctora Marcela Portillo, a lo que sigue la charla del doctor Rogers, después de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Todavía una disculpa por los problemas de logística, no me dejaban llegar de más de una hora y no podía entrar. Pero qué bueno que estamos aquí y bueno, soy la primera. Yo pensaba hacer como un recuento un poco histórico de cómo comenzamos a interesarnos por los objetos digitales. Como hay muchas personas jóvenes
poco ese recorrido de lo que estuvimos pasando cuando empezó toda esta discusión, cuando comenzamos a interesarnos y a vivir lo que era la experiencia de lo digital. Y entonces quiero remontarme a 2008. Después cuando hice mi primer estudio sobre Facebook y los llamados entonces nativos digitales, desde esa época estábamos tratando como de buscar formas de tener miradas críticas sobre lo que se daba casi que por sentado. Por ejemplo, las mismas categorías que iban emergiendo en esa época eran digitales. Y lo que observábamos en la realidad no era necesariamente lo que aparecía en las teorías, y tampoco había en esa época muchas luces acerca de cómo enfrentarnos al estudio de lo digital más allá de las aproximaciones tradicionales, ¿no? Los métodos quad y los métodos cuánticos, y hasta ahí, ¿no? Y entonces, bueno, después de eso llegó 2009, y 2009 para México creo yo que fue un momento coyuntural importante, porque además de que comenzaban a despegar lo que eran las llamadas redes sociales como parte de la apropiación cotidiana de las personas, mayormente jóvenes en esa época, pero no solamente jóvenes, sino también personas que estaban un poco más involucradas con cuestiones digitales. Yo creo que el 2009 fue un parteaguas porque ustedes probablemente no lo vivieron, o si lo vivieron a lo mejor eran muy pequeños. Tuvimos también un encierro por pandemia. ¿Recuerdan lo del H1N1? Y para mí, aunque no está muy estudiado, para mí ese fue un momento también que comenzó a detonar esta apropiación un poco más masiva de las personas de lo digital, que luego llevó a lo que podrían ser los primeros movimientos digitales, el movimiento de gente necesario de 9, y luego otros muchos movimientos sociales que estuvieron anclados a, digamos, a las campañas que se realizaban, o que realizábamos en esa época, que éramos activistas, que nos llamábamos activistas de Internet. En esa época fundamos un colectivo que se llamaba Contingente Twitter, porque nos aglutinamos en torno a causas sociales, obviamente, de justicia social, pero como en esa época Twitter era lo que estaba pues más reciente, le pusimos Contingente Twitter, después le cambiamos al nombre de MX y nos convertimos en una asociación civil para las derechos digitales. Y en esa época fue que comenzamos a documentar también cosas que estaban ocurriendo en el espacio digital. Yo me acuerdo de la primera vez que intenté hacer un estudio en 2012, tuvo que ver con descargar los datos de los seguidores de los entonces candidatos presidenciales en 2000, para la presidencia del 2012. Y en esa época era muy sencillo. Simplemente ibas, agarrabas todos los datos que querías, los descargabas y hacías los análisis. No había casi que ninguna opción. Y entonces allí, algo que hice fue documentar como la compra masiva de seguidores de Josefina iba a decir Josefina Peña Nieto, porque Peña Nieto también había comprado seguidores, pero los compró un poco antes de que yo descargara esos datos. Entonces, eran las primeras evidencias de que ocurría una manipulación en la red, de que ocurrían interferencias que no estaban siendo orgánicas, que no eran de los votantes, que no eran de los seguidores, sino que eran procesos que estaban articulándose pues, como estrategias producidas de marketing. Y después de eso, también algo que yo comencé a hacer es descargar las redes personales de Facebook de mis compañeros activistas, cuando de repente me di cuenta de que esto no era tan buena idea, porque ahí estábamos todos mapeados, y si alguien tenía acceso a eso podía, en esa época era, digo, que no sé si ustedes recuerdan, pero muchas personas fueron amenazadas, perseguidas, vigiladas.
pues no era tan buena idea hacer ese tipo de estudios donde se hacía visible quiénes eran los actores, en este caso los movimientos de esa época. Entonces creo que para mí algo importante que hizo Richard en el libro hace ya una década es que comenzó a plantearnos ciertos desafíos y a poner sobre la mesa que lo importante no eran necesariamente los datos que bajábamos, sino más bien cómo nosotros podíamos hacer sentido de esos objetos digitales emergentes, dinámicos, haciendo preguntas sobre lo social y sobre lo cultural. Es decir, cómo podemos articular lo que está ocurriendo y estos objetos digitales emergentes en una construcción epistémica, que por supuesto se deriva en unas decisiones metodológicas, pero que iba fundamentalmente a entender qué era lo que estaba pasando en esos momentos. Y creo que la reflexión y los desafíos que nos planteaba Richard en esos momentos era que, ¿cuáles son las preguntas que tienes que hacer en este momento? No importa la herramienta, no importa, bueno, el objeto importa, pero digamos, más allá del objeto o del conjunto de objetos, ¿cuáles son las preguntas que estás haciendo frente a esta reconfiguración del mundo a través de estos nuevos objetos de investigación? Estos son los objetos que están disponibles. Y algo que a mí me ha servido desde entonces es justamente pensar más allá de los métodos y más allá de los cambios dinámicos que hemos observado desde entonces hasta ahora, porque en 10 años pasaron mucho, pasaron muchas cosas y cambió mucho todo. ¿Qué es lo que tiene que seguir siendo importante para nosotros? ¿Dónde debemos poner el foco de la pregunta y el foco de la atención? Y por eso creo, y esto es algo que también dice nuestro colega querido, el tema no es la plataforma o el tema no es necesariamente la manera en que nos aproximemos, sino las miradas, como dice Richard en su libro, las miradas que estamos nosotros proponiendo para leer esta realidad. Y creo que entre los desafíos que tenemos es justamente no perdernos en una herramienta o en una forma que suele ser a veces una gran tentación, ¿no? De escribir cosas, sino más bien recordar que el punto es cómo estas miradas nos deben llevar a una forma de análisis y de interpretar lo que nos está pasando. Y yo creo que hay muchos desafíos justo que se entienden ahora en esta nueva reconfiguración, por ejemplo, de la gobernanza de plataformas, el Twitter, etcétera, de lo que pasó con la pandemia, de la polarización política, de la derechización del mundo también. Creo que todos esos desafíos sociales que estamos viendo hoy hacen que la propuesta de Richard siga siendo. Y bueno, para cerrar, más que quisiera, bueno, ya que habrá más tarde espacio para preguntas y demás, pero justamente me gustaría que en algún punto Richard mencionara un poco de estos desafíos, y desafíos no solamente para la investigación de Internet y de los objetos digitales, sino también para nosotros, en términos de formación y en términos de las nuevas capacidades que necesitamos para enfrentar estas reconfiguraciones de los métodos. Muchas gracias. Entonces, doctor, por favor. Sí. Vale, muchas gracias. Para mí es un honor, un gusto estar aquí. Agradezco en primer lugar a la doctora Rosana Reguillo, quien fue la arquitecta de toda la serie de encuentros que se están realizando alrededor de la obra de esta versión en español del libro de métodos digitales, con presentaciones en el ITESO, ahora en el LIBRO, también viene el TEC Puebla. Entonces creo que hay que mencionarlo. En segundo lugar, agradecer también pues al programa de posgrado, al departamento de comunicación, a la doctora Sandra,
a toda la gente que está involucrada por la invitación, porque me parece que es un tema que tenemos que discutir, problematizar y situar, ¿no? El tema de cómo se está renovando la metodología de los entornos digitales. Y creo que este evento nos da esa oportunidad. Yo, digo, voy a ser muy breve, la verdad es que para mí el libro de Richard Rogers, que ahora se edita en español y va a poder ser más leído, pero que se lee desde que salió, se lee mucho en México. Este libro me parece que es uno de los que inició la conversación justamente de cómo existía un proceso de renovación metodológica. Para mí, yo ubico justamente a Jaime con su idea de etnografía virtual, de etnografía digital, a Lev Manovic con su perspectiva de analítica cultural, de trabajo con grandes cantidades de datos, en particular imágenes, ¿no? En las redes sociales, a Toret en el mundo hispanohablante en España, la tecnopolítica y la renovación metodológica que se dio en contextos de movilización social, y a Rogers con el libro de métodos digitales como estos iniciadores de la conversación de cómo las metodologías se estaban renovando frente a algo que se puso en evidencia pues, con la pandemia, pero que inició con el desarrollo de las tecnologías y la socialidad en línea, que era justamente pues una vida social ya fragmentada a partir de estos espacios, ¿no? Modelada, que se representaba en otros términos de datos, que llaman en el libro de digitales, que era pues, potenciadora de fenómenos culturales propios, ¿no? Característicos de las distintas geografías en que se implicaban. En México, pues tuvimos épocas de estudio de las selfies, de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos con hashtags, tenemos todavía. Es decir, digamos que no estamos hablando solo de tecnologías, un aspecto técnico, sino cultural, ¿no? ¿Cuáles son las apropiaciones y las formas en las cuales diferentes inercias sociales, que pueden ser justamente de movilización ciudadana, pero también intereses corporativos, económicos, etcétera, utilizan esas tecnologías, ¿no? Entonces, el libro de Rogers, desde mi punto de vista, viene a ilustrar un poco la discusión. Entonces, ¿cómo vamos a renovar las metodologías? Y teníamos efectivamente la idea de, pues, tenemos un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, hasta un enfoque participativo y otros, ¿no? En activo, etcétera. ¿Qué significan estos objetos digitales en términos de metodología? Yo, en lo particular, yo escribí este libro Hipermétodos, y perdón que lo mencione, porque este es un homenaje o sea, no existía este libro sin la obra de Richard Rogers, ¿no? Y yo la tomo como pilar. Y justamente aquí es donde yo hago este repaso de todos, más bien de algunos de los puntos más importantes que desatan estas primeras publicaciones. Por ejemplo, nada más lo voy a mencionar muy rápido, porque el libro es muy rico justo para poder reflexionar. Él parte de la idea de territorialización, de Internet, ¿no? De cómo en un principio se trataba de una cultura libre en la que los usuarios pues, podían estar compartiendo información, podían estar en diversos espacios sin necesariamente ser identificados. Él llama la muerte de lo virtual justamente a esta idea en la que se empiezan a identificar con las direcciones de GPS, con diferentes formas de ubicar a los usuarios en sus territorios particulares, ¿no? Internet es un espacio ya, ahora ya lo sabemos, intensamente geográfico, que parece que está en línea, en la nube, que no hay fronteras, la verdad es que todo está constreñido, justamente por estas lógicas de Estado-nación. También puso énfasis en lo que él llamaba el diseño de consultas, los buscadores, el query design, ¿no? La forma en la cual nosotros proponemos o hacemos preguntas en estos buscadores y cómo estas
estas empresas como Google se vuelven dispositivos epistemológicos que orientan el resultado con base en procesamientos algorítmicos por intereses políticos, comerciales, económicos, etc. Entonces, desde ahí, 2013, el libro ya empezaba a cobrar muchísimo sentido esta pregunta, ¿no? Que ahora está mucho en el tema porque justamente con los famosos prompts a ChatGPT, la forma en que nosotros hacemos esta conversación, pues se ha especializado, ¿no? Entonces me parece que es un precedente muy importante. También la idea de postdemográficos me parece como muy interesante porque le daba justamente un aterrizaje conceptual a todo lo que se conocía como grandes datos o big data. Los postdemográficos en el sentido justamente de cómo se renuevan categorías que pueden ser clasificables en relación con los usuarios para que se puedan segmentar y se les pueda interpelar en diversos sentidos, me parecía una idea muy importante, ¿no? Es decir, si antes se conocía nuestra edad, en dónde vivimos, a qué nos dedicamos, hasta un margen de ganancia, ¿no?, económica, ahora podrían saber qué literatura nos gusta, qué equipo de fútbol le vamos, quién es nuestra pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, toda esta como lógica de modelado social en términos de casillas que implica esta postdemografía está orientada justo por estos espacios digitales. A mí esa idea yo siempre la retomo porque me parece importante, ¿no? Y bueno, luego estudios sobre la imagen más reciente. Ya para finalizar, tengo que también hacer énfasis en su iniciativa de métodos digitales, que es su sitio web con escuelas de verano, de invierno, con publicaciones académicas, pero también con una cosa muy importante que abrió el espacio a que este libro se convirtiera más bien en un espacio, en primer lugar, multidisciplinario y en segundo lugar, constante movimiento, fue el desarrollo de herramientas tecnológicas, con las tools en su sección y su sitio web, ¿no? Que a la par de otros laboratorios, como por ejemplo ubicó el Media Lab del Cienspo en Francia, nos ilustraba también el camino no solo en la reflexión académica, sino en el desarrollo de herramientas para la extracción de datos, para justamente, como decía Paola, para cobrar sentido, ¿no? Yo utilicé mucho NetBeans, desde Reader, entre otros, ¿no? Pero ahí tiene varias herramientas que hacen ingenieros, científicos de datos, es decir, había ahí una riqueza súper fuerte de disciplinas que confluían para generar un espacio de medios que debatía constantemente los problemas de interés y de relevancia social en términos de las posibilidades y desafíos de los métodos digitales, ¿no? Pues bueno, para finalizar yo nada más anoté dos ideas. La primera es que a mí se me ha hecho muy interesante leer el trabajo de Richard Rogers, la iniciativa de métodos digitales, en términos laturianos, no sé si él esté de acuerdo, pero me parece que este énfasis de leer, de acercarse, de describir, de explorar y de encontrar mediadores en términos de la investigación, de cómo las metodologías se han renovado, me lleva a pensar justamente que la investigación social se puede entender en eso, ¿no? En términos de actores red, en los cuales estos objetos digitales se vuelven mecanismos que dislocan los sentidos y que se vuelven relevantes por eso, ¿no? Y la segunda cuestión es más bien una incógnita que yo he tratado en mis cursos de guiar, que es cómo entender estos métodos digitales en un sentido crítico. Desde una perspectiva crítica, en sentido histórico, en sentido de colonial, en sentido político, en sentido epistemológico. Que me parece que es el debate que genera el libro, la reflexión situada en contextos como el mexicano, por ejemplo, lo que creo que enriquece una forma de honrar el mismo trabajo del autor para poder pues, aprehender las realidades que nos son cercanas, en los contextos en los que la subjetividad del investigador y a veces la dificultad de tener a la mano estas herramientas juega un rol importante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Es un honor estar aquí. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, ahí vamos. Buenos días, ya casi no, ya buenas tardes a todas, todos, la verdad,
Agradezco mucho la oportunidad de participar en esta presentación con mis colegas y amigos. Agradezco de verdad a César la oportunidad de articular estos encuentros durante estos días, a nuestra querida Rosana Reyes, que está viendo en el streaming, y la mandamos un saludo, porque ella siempre es artífice de provocar estos encuentros, de articular, la verdad, estos espacios de reflexión en el trabajo académico, y pues, agradecerle de verdad a ella, a Signalab, pues gracias a ellos tenemos la edición de este libro en español. Signalab es un espacio que se ha construido allá en el ITESO, en el laboratorio, y por ahí hago también el comercial para nuestros estudiantes, por si alguien quisiera también acercarse con nuestra experiencia y decir que en ese mismo sentido aquí en nuestra propia universidad empieza a haber espacios también que estamos intentando construir, ¿no? Efectivamente, para poder articular estos debates más allá de las aulas, más allá de los salones y los programas académicos en donde de repente nos encorsetamos en dar las clases tal como están dispuestas. Y sí hemos estado pensando mucho en la universidad en crear estos espacios al margen del currículum, digamos, de los programas. Y también, pues, esto, ve por acá colegas que estamos metidos en estos temas aquí en la Ibero, en Medios, César, perdón. Estamos metidos en estos temas, pues me da mucho gusto también a los colegas. Y como digo, es una gran noticia contar con esta edición en español. Además, la edición está muy bonita, se por el libro, pues si alguien lo quiere comprar, creo que va a ser muy importante empezarlo a leer. Aparentemente todos leemos en inglés y tenemos acceso a las publicaciones, pero luego no es así, ¿no? Entonces, celebro pues esta edición, sobre todo para en lo que implica poder continuar esa conversación en las aulas con ustedes, con los estudiantes y en el como bien señaló Paola, de unos años para acá, los investigadores de la comunicación nos hemos venido metiendo estos terrenos, dado que los objetos se han movido. Yo en ese sentido, yo con mis colegas aprendo mucho, ¿sabes? Saben, de meternos a aprender estos métodos. Yo he venido estudiando otros temas y he tenido que caer en el análisis de la tecnología porque en el estudio, por ejemplo, de las movilizaciones juveniles, el tema del activismo, es imposible de pensar al margen hoy, ¿no? De lo que la tecnología nos permite y como sabemos de lo que provoca también en términos de la construcción de la protesta, la reivindicación de las demandas, etcétera, ¿no? Y entonces, como esos han sido mis temas, yo he venido acercándome los últimos años al estudio también de estos terrenos digitales. En ese sentido, no es casual el incremento de tesis y proyectos de investigación que contienen la preocupación por los fenómenos que ocurren en estos espacios, Internet, las redes sociales, los contenidos, las nuevas formas de socialización, de construcción de afectos, odios, la polarización, el debate, la información, como decía, las movilizaciones sociales, el activismo, la reconfiguración de la producción de contenidos, la economía de las plataformas. Richard Rogers apunta en este libro varios ejes para estudiar Internet y provocar algunas preguntas que me dejaron resonando. Quiero compartir con ustedes muy brevemente. Hay tres ejes que voy a compartir con ustedes. El primero gira en torno a la propia reflexividad metodológica del método. Dice Rogers, muchos métodos utilizados han tenido el propósito de analizar la idea de que Internet es un ámbito aparte. Coincide con el discurso de la realidad virtual, que estuvo muy en boga a finales de los 80s y los 90, que implicaba la interacción humano-computadora, psicología social y estudios ciberculturales. El argumento de este libro es que los métodos virtuales y los estudios de usuarios en las ciencias sociales y humanidades han dejado de poner atención a los datos del medio y a las oportunidades de estudio más allá de la cultura en línea. El análisis de datos culturales propone construir una enorme recolección, almacenamiento e instalaciones analíticas para las humanidades digitales. Aquí hay un desafío enorme, hoy por hoy, en torno no solo a la recolección de los datos, sino al procesamiento también de los mismos, ¿no? Y esto nos lleva también a la confrontación, digo yo, del dato empírico, con lo que también Rosana veía siempre, ¿no? O sea, con la solvencia es decir, nos obliga a replantearnos digamos, el tema de la articulación entre lo metodológico.
Vuelvo a citar a Rogers. Dice él, definir una nueva era en la investigación en Internet que ya no se preocupe entre lo real y lo virtual y se dedique al cambio en los tipos de preguntas que se le plantean a su estudio. Internet se usa como sitio de investigación para más cosas que simplemente la cultura en línea. El tema ya no es cuánto de la sociedad y la cultura está en la red, sino cómo diagnosticar el cambio y las condiciones culturales a través del uso de Internet. El punto de partida conceptual es el reconocimiento de que este no es solo un objeto de estudio, sino también una fuente. Y esto me parece muy interesante. Podemos argumentar conocimiento basado en los datos recolectados y analizados por dispositivos, como lo son los motores de búsqueda. Por supuesto, esta afirmación nos lleva a la teoría fundada, y por eso es de la relación de la metodología y la teoría. Allí hay una clave para apuntalar los esfuerzos teórico-metodológicos para la producción de conocimiento desde los estudios de comunicación. Asumir el estudio de Internet considerándola una fuente de datos, un método y una técnica. Recolectar y analizar estos para la investigación social y cultural requiere no solo una nueva perspectiva sobre Internet, sino también nuevos métodos para sistematizar los hallazgos. Sustentar las afirmaciones en la red supone un cambio importante en el objetivo de la investigación, en el sentido de que no se indaga tanto en Internet y sus usuarios, sino que se estudian, y aquí los subrayo, me resonó mucho, se estudian la cultura y la sociedad. El segundo es, ¿por qué hacer uso de los métodos digitales cuando vivimos en sociedades tan desiguales y con una brecha digital tan grande como es México y América Latina en general? Esta es una pregunta que a veces también incluso los colegas nos preguntan, es decir, bueno, cuando hay tantas necesidades en un país como el nuestro, con tantos problemas atravesados, ¿no? Por temas que acá no me extenderé reseñar, ¿por qué estudiar Internet? ¿Por qué estudiar las redes? ¿Por qué cuando la brecha es tan grande y la desigualdad, etcétera? Bueno, hay varias pistas en el planteamiento de Rogers, pero sobre todo conectan con esta última afirmación sobre el estudio de la cultura, la sociedad, ¿no? Y con la necesidad de distinguir ontológicamente lo digitalmente nativo y lo digitalizado. En el caso específico del activismo o movilizaciones sociales, sabemos que ocurren fenómenos que no se agotan en las redes y que el estudio de las disputas, las demandas, las reivindicaciones, implica, por supuesto, dependiendo de las preguntas de investigación, el análisis de los datos en las redes y del despliegue de esos otros datos construidos a ras de calle. Particularmente me mueve a pensar en los cambios culturales que están en juego y que pueden ser estudiados en estos espacios. Estudiar Internet no es un asunto menor y requiere la densidad metodológica y un gran esfuerzo teórico para dar cuenta de los fenómenos complejos a los que nos enfrentamos. Para dar cuenta de la cambiante realidad con esos, como dice Richard Rogers, datos inestables que nos ofrece Internet. Ahí también se mueve y llama la atención a depurar nuestros métodos, a aprender más y rápidamente. No nos queda más remedio que meternos en serio el estudio de la reconfiguración de las prácticas sociales en estos nuevos espacios. Tocará reaprender y hoy como nunca, avanzar en el caso de las y los profesores e investigadores de la comunicación para construir equipos interdisciplinarios que nos permitan consolidar proyectos que en el mediano plazo incidan socialmente. Voy al tercer y último eje. Dice Rogers, Internet es un sitio de investigación para mucho más que la cultura en línea y sus usuarios. Con el final de la división entre lo virtual y lo real, sin importar lo útil que resulte, se puede repensar Internet como una fuente de datos sobre la sociedad y la cultura. Recolectar y analizar estos para la investigación social y cultural requiere no solo una nueva perspectiva sobre Internet, sino también nuevos métodos para sistematizar los hallazgos. Sustentar las afirmaciones en la red supone un cambio importante en el objetivo de la investigación, en el sentido de que no se indaga tanto a Internet y sus usuarios, sino que se estudia la cultura y la sociedad con Internet. El desafío para mí ahí está claramente dicho. Nuevos métodos, cambio en el objetivo de la investigación. Lo que está en juego es la cultura y la sociedad. Enorme desafío. Agradezco la lectura de este libro que refresca nuestras reflexiones sobre la inter y transdisciplina, la incidencia y la innovación. Asuntos que hoy nos ocupan en la LIBRO y a los que tanto la rectoría, la vicerrectoría académica, y aquí lo digo también pensándolo internamente en la reflexión institucional que nos mueve,
así como a las y los investigadores de esta universidad que estamos invitados a pensar, ¿no? En definitiva, estamos muy metidos en el replanteamiento incluso de cómo reformular algunos de nuestros programas de estudio de cara a esta realidad también. Muy sugerente para nuestro debate actual aquí en la universidad. Muchas gracias. En la innovación metodológica se congela la audiencia para que ya nadie proteste. Ya se nos Normally the AC can turn off now. Please let us know. Thank you very much. So thank you very much for the invitation to the exclusivity. Thank you so much for the kind words. What I want to say is a footnote to what has already been said. I think the introductions were extremely clear, touched on so many of the most important points already. So I'll try to be brief. So what I'm going to do today is first situate digital methods historically. So digital methods is something that is from a particular period of time. And, I'll talk first about that. Second of all, I'll talk about it more theoretically or epistemologically. So how do digital methods compare to digital? How do digital methods compare to the computational social sciences? These sorts of terms are similar, but actually quite different. And then finally, what I'll do is talk a little bit about doing digital methods practice. So I'll talk about a few platforms. So I want to start off by talking about the history of the web and where digital methods come from. So the web, let's start in 1994 with the first web browser. This was a period of time which was characterized as cyberspace. Cyberspace is a very interesting term. It's the only communications medium that comes from science fiction. We don't really talk about cyberspace anymore. It's a special term. It was something of a realm apart. We would project our imaginaries of how we view society and culture onto this cyberspace. Cyberspace, is something that would bring democratic renewal, would bring new bodies, new identities. Now, sometime around 2000 or so, something changed in the study of the social scientists. So what was interesting about their arrival was they no longer studied imaginaries, but instead they went to cyber and they integrated, they observed, they participated, and they came up with all these notions. For example, the digital divide, the great divide between skill and resources. This was also the time when, in order to study the online topic. Now, around 2007, 2008 is what I called, and this is an introduction, end of the virtual. It's also referred to as the computation term, the discovery of the web as a data set. And this is where digital methods were. However, most recently, there's been a new term that's been circulated called post-digital. The post-digital means two things. On the one hand, it means we're having a more difficult time actually extracting data from the internet because of any number of different social media platforms shutting down APIs, making research more difficult.
The more interesting idea post-digital is that you don't leave the word digital in front of methods. They're just methods. They've mainstreamed. So in some ways, I need not call these digital methods. They're just methods, and they use online data. So this is the other idea. I'm going to start off really quickly with an example. This is the map of the US. But this is how one uses web data to study society and cultural trends. So what you see before you are differently colored states. And the more purple the color, the more often people have searched for a recipe, sweet potato pie, just before the American holiday, Thanksgiving. So these searches were performed on a website called allrecipes.com. This is where people search for macaroni and cheese. It's where people search for sweet potato recipes, casserole, corn belt, green beans out west, turkey brine, yams. What you see immediately is through web data, you can begin to study geographies of taste. So these are trends, whereas this is specificity. So what are the recipes that have been most searched for per state? So you can study overall trends as well as cultural trends and cultural specificity. So this is the study of geography and distributed geography. Now the web is data trend. This was also mentioned in the introduction. Occurred around 2007, 2008, 2009, where people like Duncan Watts, but also David Mazer, talked about the web suddenly as a data set. So you need no longer study the web as digital culture, something separate, but rather as culture, or as what was happening in society. So this was a fresh thought. This is also the moment in time when digital methods. However, a word of warning. I don't know if you've heard of Google Flu Trends. Google Flu Trends was this very special project. What it was the predicting of the incidence of flu, so where flu was located, on the basis of where people searched for cough, sneezing, flu, etc. And it worked very, very well. Based on where people were searching for symptoms, you could tell where flu was. This worked very well in 2009, 2010, 2012, and then something happened. Suddenly, it was overestimated where flu was happening. Why was this? It raised the question of well, perhaps people were searching for flu-related symptoms because they watched on TV that it was flu season. So are the searches, with web data in general, a reflection of what's happening in media, or what's happening in the wild, in society? So this is always the question that you have to ask. And in fact, you should always think about studying the two symmetrically, studying what's happening on the platform, as well as what's happening. Okay. I want to talk about vision methods, so more epistemologically. So how to situate vision methods, so conceptually, theoretically. And what I want to do is distinguish between two types of data, two types of methods. And I'll talk about the natively digital data that's in some ways either born online or made for the online, and that and the digitized data that has been migrated, moved, scanned. Similarly, I want to talk about methods which have been digitized, online surveys, or methods that are in some ways born of the media.
wisdom of the crowdsource. And so these are different types of, and so when we think about digital humanities, computational social sciences, they use particular types of data, particular types of methods. They're kind of different from digital methods. So what I want to talk about are first digital humanities, and in particular, culturomics and cultural analytics. How they use both digitized data as well as digitized. What I want to show you right away is this. This is the history of the cover of Time magazines. So, magazine. This is digitized material. And what you see is all of the covers of Time magazine over time. And one, this was created with a piece of software called ImageSort. And what ImageSort does is organizes images either chronologically or groups them by color. And so what Manovich argues here is that you're studying a quote-unquote style space. You're seeing a break in style at a particular point in time. And perhaps in another. So this is a kind of this is what he calls cultural analytics. It's a big data approach to the study of culture. And what's interesting about it is he argues we no longer have to periodize. We don't have to make periods, like I just said. Rather, we can see continuous change. And we don't have to categorize any longer, create separate categories, because we can see continuous description. Now, this is a particular kind of visual the cultural analytics, which relies on digitized data, so scanned things, and it's also digitized method, since it just lines up, talks about renewing periodization. What you see here is another approach. This is a study of selfies. So this is also where in this particular case, you're studying the sort of formal characteristics of selfies in 5 different cities. There's Rio, Berlin, Moscow, Tokyo. And you're on the basis of the formal study of faces, you're finding out what the mood is, sentiment. So Rio, the fellow was called Rio, happy, Moscow, alone. Second digital humanities project we're going to talk about is culturomics. Culturomics use digitized books, Google Books, uses the Google Ngram viewer. It looks for cultural trends and use of words over time on the basis of 300 years or 200 years of digitized books. So you can see various trends, the ups and downs of cultural concepts, cultural figures. So you're again using digitized material to study trends. I want to move over to the computational social sciences. What they use is natively digital data or digitized methods. I want to talk about 2 approaches. One is webometrics, the other is altmetrics. So webometrics is the study of hyperlinks for the purposes of figuring out reputation. So what you see before you, this is also a piece of software that we built in instruments. It's called the issue product. It's one of the more well-known pieces of software, and and what it does is it finds links between websites. And it shows you which websites have received the most links from those websites which themselves have received the most links. Sort of like PageRank, works the same way as Google, the way Google used to. So what you see here is the study of reputation, or sort of science metric study of reputation, on the basis of who links to who. The second one, altmetrics, is also using
individual data. That's again studying the reputation of sources. So, which sources have received the most tweets or the most likes? I don't know if you've ever seen this sort of colorful donuts or publication. It strives to determine the reputation of the source of people. Okay. So what I want to now do is introduce digital methods, something quite distinctive. And digital methods is in some ways the study of the natively digital, both natively digital data as well as natively digital methods. So what do I don't mean it in an anthropological sense. I'm not talking about digital natives. I'm not talking about generational differences. The natively digital is something is meant in a computing sense. Something that runs native. You will have heard of this native ads. So native is something that is written for them. It comes from the idea of processors running native. It's written for. So we can contrast that with what is digitized. So as I mentioned before, there are online surveys. This is a classic digitized. There's online polling. Digitized. So there are a number of. And what's interesting is these digitized methods, oftentimes they come with their own challenges. For example, if you have a survey, you release a survey online, what's the population? You might not know what the population is, you might not know what the sort of representative sample actually is. So, what are digital methods then? Digital methods are quite different. There's a particular procedure to it. With digital methods, you look at a platform and you say, what are the objects of study? What are the objects? In Wikipedia, there are articles, there are editors, there are edits, there are Wikinews. On TikTok, there are hashtags, there are sounds. So, and then how can I learn from how the particular platform uses these objects? So how does Google, what does Google do with a hyperlink? What does Google do with a click? And then how can I repurpose these ideas, these methods of the media for cultural and social research? So this is what digital methods are about. They're about repurposing methods of the media. There's also a very provocative part of digital methods, and that is the notion of online groundedness. When you make a finding on the basis of web data, can you ground the finding in the online, or do you need to go offline in order to ground it, in order to make it more solid? So when I make some findings about cultural trends with web data, do I then need to take a survey to make sure that the trends that I find, or can I find other online ground data? So under what conditions and when can I ground? So this is a notion that is also online groundedness and the online. Okay, that might sound abstract. What I want to do is talk about digital methods practically. And I'll give you a couple of case studies. So first, what I want to show you is that digital methods have been developed for the study of many online platforms. So there are ways of studying the Internet Archive, ways of studying Google and other search engines, ways of studying Wikipedia, ways of studying YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and not just single platform studies, but
also cross-platform and multiple platform studies. Most recently, TikTok, as well as also open source intelligence, data journalism, trackers, digital forensics. So there are a number of rounds of digital methods, a number of them are covered in the book, and others are covered in other books as well. But what I want to do is talk about, I think I'll have time only to talk about 2 platforms. I think what's important, and this has also been said in the introduction, is when you're studying a platform, I think it's important that you also historicize. And that's what I'm going to do with talks. I'm also going to share a few techniques. So I want to start with Facebook. By the way, these are these sort of major Western platforms. There's also alt tech. We've developed a number of techniques to study Telegram, which, etc. And of course, there are platforms in other parts of the world. And in particular, nowadays, there's a lot of study of Russian, Runet, and contact. And there's also a lot of study of Chinese, Chinese. So these sorts of things, we've also developed tools for and ways to collect data for as well. So you can find these digital. But I'm just going to talk about a couple of major platforms. I'm going to start with Facebook. Now, Facebook, I mean, most of these platforms, it's still somewhat the case with TikTok, although it's changing. It started rather innocent. And Facebook is an exception. So Facebook, in some sense, was sort of college software. So this is one of the early profiles. I don't know if you saw the movie, The Social Network, but he figures in this movie. And he is the person who tells Mark Zuckerberg that it shouldn't be developed-based brain, it should just be Facebook. So what you see here is one of the early profiles. You see that you list sort of your basic, and then your interests. This is why I came up with this notion of post-demographics in the introduction, because not only can you study people's sort of behavior, proclivities, according to demographics, but now with social media, we see all people's interests. And I'll show you an example of post-demographics in a second. But nevertheless, the way oftentimes these early Facebook was studied was how one presented oneself. Photography styles, or the presentations. And you can sort of see why. Now, what we did is, in early work, is we looked at the interests that were associated with 2 presidential candidates at the time. Obama, this was and McCain. And we looked at, we actually extracted from the web, from the platform, the interests of the top 100 friends of Obama and the top friends of McCain. We looked at the extent to which they were compatible. And so what you see is that Obama's friends were into things like The Daily Show, Lost in Heroes, McCain the Republican. Their television preferences were Family Guy, America's Next Top Model, CSI, Desperate Housewives. So you have very, very different types of tastes depending on the product. And it's also interesting that you could profile related tastes. So if you were into chess, what else were you into? So now this seems maybe fun, but at the time this was quite extraordinary. So we came up with this term of post-demographics. Now, around 2009, 2010, something quite drastic happened.
It's oftentimes referred to as the ethics trend. And this was when some researchers at the University of Wisconsin, Milwaukee, were able to figure out who was in an anonymized data set. So people were using social media data to do sort of tastes and ties research. So who are your friends? And do your friends have the same interests as you? Tastes and ties. So what happened was that researchers discovered who were behind this anonymized data, tastes and ties research. And then suddenly everyone said, "Oh my goodness, we can't do social network research anymore." And then Facebook also changed its API. So with it came a very different kind of Facebook. And people moved from the state of social networks to the state of pages. It mainly causes social movement. This might be the most famous Facebook page of all time. It is the Facebook page of the Egyptian Revolution. And this was the kind of typical objects of study at the time. Now, what we developed were two techniques, two digital methods. Pages can write other pages. So we developed this technique called inter-linked page analysis. Show you. This was the first method of extreme groups, extreme right-wing groups in Europe based on Facebook page analysis. And at the time, we could also study groups. And we did a project with Open Up Hate, this London-based journal. We were able to determine the most significant right-wing group administrators. When we showed this, and this is something that I can show now, in the past I was hesitant to show it because it's personal and it's nice. However, these are right-wing leaders. We thought there was legitimate public interest to do so. I can stick with this, but anyway, when we showed this to the NGO, what was very interesting is he said, "We don't know half of these." I mean, these are people who study this very well. So we don't know half. We just discovered this sort of re-emerging stream. So the next image is quite so what is interesting is when you study these spaces, what we found was consistently that the most engaged with the content that the most like shares comments were of this variety of means. And we found this as early as 2013. So on platforms, generally, images are most engaged with media. Even more so than videos, although that might be changing. But the format that is most engaged with the memes. So what's a meme? Now, it's interesting that if you read more Shifting, she subsequent. What makes memes interesting is they're different virals. So a viral is a single piece of content, whereas a meme is a collection. And so when you do this, you're adding to a particular collection of content. This is Islamophobic, anti-Islam content, extremist content. But there's a collection of it. And we're adding to it. And it's these collections that are interesting to us, especially in this study of vacuum. Now, most recently, I think sort of Facebook studies changed quite dramatically in 2016 with this. This is the birth of the fake news crisis, the coinage of the term fake news, the V-coinage. So in November 2016, Craig Silverman, well-known data journalist,
published in BuzzFeed News this graphic. What it showed is that in the run-up to the 2016 US presidential elections, so-called fake news outperformed mainstream news, according to engagement. Now, what is interesting about this is not only the finding and the coinage of this notion, which has had a rocky history since. We'll talk about that. But what's interesting is the particular method. So what we did is we redid this particular method, looking to see the extent to which fake news was trending more than extreme news, also in other countries. So this is the Netherlands just before the elections of 2019. So you see that there's good news there. Mainstream is outperforming. So for example, we use the trend in two different directions. Now, what I just want to mention is in Silverman's method, there's a very interesting definitional work. So what is fake news? Silverman. Well, fake news is disinformation, conspiracy, fake NGOs, fake groups. Also, this new term that was coined in 2016 by John Herman in the New York Times, the notion of the hyperpolarization. We see this across the web as a particular type of content. And Herman defined it as openly ideological web operations. Now, there's a lot of that going on. There's a lot of it going on in many countries. There's a lot of it going on around the war in Ukraine at the moment. But this made the problem. So if you actually go back and look at what this is, most of it is hyperpolarization. And it's interesting that if you do this, suddenly the problem becomes a lot smaller. So this is what we did in this particular article here. The scale of the problem depends upon how fake news is actually defined. And it's interesting that in here we used also a kind of broad definition, but in other studies we used this narrow. Now, a lot of journalists in Europe are using this definition as opposed to the other one, but also Facebook uses the same definition. So so how fake news is classified or defined is also related. Okay, one more is I'm going to talk about Twitter because Twitter has undergone some changes recently. I want to show you the first sketch. So this is from 2006. Jack Dorsey is sort of the co-founder of Twitter and what Twitter sort of originally was meant to be. So you see, in 2006, I'm not sure, this was the time when domain hacks were trendy. So it was stat.us, status, so it was status updates. It was designed for young urban San Francisco folks, right? And you can see that here, which the default settings are you're either in bed or going to the park, which is a nice lifestyle. So this was the idea. And the idea was that it was basically for what you could call ambient friend. It's very interesting that Dorsey had this vision with this tagline. At a time, at a very, very early time, you could now say that messaging apps are exactly what the first early Twitter was running. Now, something happened in 2009, and where
Twitter changed its tagline to what's happening. And it had to do with this. So it's so interesting from, in the space of 4 or 5 years, Twitter went from this, the now, what are you doing, what did you have for lunch, to a revolution. So this is one of the early pointages of this term, the Twitter revolution. We've heard this also the social media revolution. This was most of the round of screen in general. So what we did is we invented a technique to turn Twitter into a kind of storytelling machine. So what we did is we took, for the Iran election crisis, we took the top 3 most retweeted tweets per day and put them in chronological order, as opposed to the reverse kind of and you could tell the story of what was happening online. So this is turning Twitter into a storytelling machine. So we also developed a couple of other methods for the substantive Twitter. I won't go into the deep detail of how you actually do them, but what you see on Twitter is also a study of concept of depolarization. So this is a collection of Trump supporters, a collection of Hillary supporters. And it's which URLs are in the tweets. So you first make the Trump supporter and Hillary supporter the hashtag analysis and program analysis. And then you see it, and then you get a sort of very classic picture, sort of picture we've seen time and time again. But it's still. But what's more interesting than saying polarization is to look at the quality of websites. But you see the rise here of these extreme sources becoming sort of normal in the rise. I want to show you one other trick for studying Twitter. This is technically against the terms of service. They don't want you to segment an audience. There's academic researchers studying the social movements, for example, to actually sort of figure out sort of who mentions whom most significantly. So who's the most significant audience of something is an interesting topic. These were given to us by the UK counter-extremism movement of the Ministry of Interior as the most significant alt-right players on Twitter. So this is before they went. The question is, who are their audience? And so what we did is we said, well, who mentions all of them? What is scary here? This is 2016, 27. So the purge was in 20. But anyway, so you see who the most, and if, I don't know if you know Nancy Paul, this is the sort of hardcore thing. So, and then Trump is in the company. Anyway, we mentioned 7 of the 8, 6 of the 8, 4 of the 8. So you get a sort of a sense of audience for right. I mean, you can do this. It doesn't have to be, you don't have to study extremism. You can study political parties, political movements, social movements. To see, you take the core, exclusion mention, segment. Yeah. I don't know if you remember this era, researchers. Twitter suddenly became popular for studying most anything. So it suddenly became this generic data set. Just to try to predict the stock market, to try to predict celebrity awards, to try to predict election results, etc. I mean, this is a sort of goofy title, sort of academic humor.
But what's interesting about this is that all the folks who tried to predict elections with Twitter data, it didn't go well. And there were a couple instances where it came close. But in any case, the overall didn't go well. Why? This is the reason. And we oftentimes forget that Twitter is not the same as sort of public opinion. We oftentimes, when we say what the findings are, we forget to say the end of the sentence on Twitter. So this is that period of time. Now, I think most recently we've had a shift. We're not studying, studying awards or elections anymore. We're studying toxicity. And Twitter has become this misogynistic, toxic space where there's the need for content moderation and the extent to which it's being moderated well. This is one of the more interesting examples of these studies. This is Amnesty International's study of misogynist in Twitter, looking in particular at female journalists and female politicians and how they're tweeted at. I don't know if you've seen this before. This is a beautiful compendium that the New York Times kept for years. This was updated many times. But this is actually an interesting technique. I would recommend this kind of technique. Maybe it's always Mexico. I don't know if it's politically correct for me to say, wouldn't it be interesting to see some Alma and then 3 names in a 2-hour conference. I'm not saying they're insults. It's just the naming names and then how people are named. Monitoring that systematically. And, now, it was January 8th, when Trump was deep talking. That was a momentous. So, I mean, first was Twitter, then was Facebook, and then it's the dominoes. Now, what was very interesting to do is to study exactly the phrasing that the various heads of the platform used to justify the platform. And Dorsey, so of course Musk was going to take over, but Dorsey at the time was extremely thoughtful in what he had to say about the platform. And he actually was one of the few people who had very interesting things to say about the relationship between T-platform and free speech. It's something that's been. It's also in some ways the end. I mean, with the rise of Musk, it's the end of the kind of Dorsey type ideas of the internet as having this noble purpose. So he was there from the beginning, from this idea of the internet as this egalitarian, militaristic, powering space. The internet with this noble purpose. And with the demise of Dorsey and the rise of class, this noble purpose is in some ways lost. Ideologically. Zuckerberg doesn't have this. So what we did is we followed a number of extreme internet personalities with deep platform to alt tech. And we created, I think, one of the first maps of alt tech. I mean, it's not only alt tech because some of these extreme internet personalities who were purged. This is the 2019 page.
some of them still have presence on some of these platforms. But you see here, you know, a new sort of platform ecology, you know, is seen from the point of view of these extreme internet personalities. And I call them out on purpose. I mean, these are people with, you know, hundreds and hundreds and hundreds of thousands who were kicked off the planet elsewhere. So what we studied is the extent to which the elsewhere was something that was something good for them, or who was it good for? What was so interesting that we found was that these 20 extreme internet personalities were kicked off. When they went to these other platforms, they still continued to post. They still had a lot of views for their posts. But their language never. It's like, well, why was this? Why? You could say, well, in these new, all these other spaces, that there was so much extreme language that they couldn't shock. But what I like is another type of explanation. This is speculation. That these internet personalities were in the business of angertainment. It's a new term. And when they went to another platform, it didn't work. So it didn't elicit the reactions that it elicited. So it wasn't worth using. So I want to close with this. I mean, there are a lot of projects right now that we're studying Musk's Twitter and its toxicity. I want to say three things about this. First is that what's interesting to study are these reinstated accounts. And what we have found in the reinstated accounts is that most of them have not gone back to Twitter. So the extreme internet personalities, they've just left. That's one thing. Another thing is that Twitter is now I mean, the question of the extent to which it's continues to be the mainstream. Are there, because you see day after day, these sort of mainstream users are leaving. The third one is, will this become alt tech? Now, what are the alternatives? The Mastodon is will this become alt tech? Will alt tech become, in some ways, some kind of new mainstream? I mean, Facebook's in the So these are questions, speculative questions. Okay, so what I've done is giving you a sense of digital methods historically, not historically. Thanks a lot. Thank you very much for your comments. So if you have any questions, feel free to ask them in Spanish or in English. And the big enterprises, especially how many people they share
Vamos a hacer eso. Yeah, so, I mean, there are a number of ways of answering this question. So I think the first way of thinking about it is that with Twitter right now, we have a new digital research movement. So Twitter ended the data service, the version 2.0. For some people, it ended actually today. So it's a very real problem. And they replaced it with these sort of enterprise accounts that are very nice. So in order to get API, in order to get Twitter data like we've been getting, it costs a lot. So what's going to happen? Well, there are two things that are going to happen. One is that people are going to start scraping, which is, of course, against the terms of service, against the rules, but people will do that anyway. And we're already, so we have tools available that you can use. Hopefully. The other thing that's going to happen is Twitter is going to be forced through the European Digital Service to comply, serve from publics with data. I think it's from 2 months from now. So, I mean, I don't know, no one knows what Musk will do, but it seems to me the easiest way of complying with the European Digital Services Act is to turn back on the academic review. Otherwise, I mean, I'm not sure. Otherwise, it's a lot of work. And you know, Twitter is not putting resources to. So, but that's just speculation. But they must comply. They were deemed a very large online category where you have to provide research, which you don't have to provide it to journalists, which is a sad news. Thank you very much for the conversation. Enjoyed it a lot. And I wanted to ask you if you would say that there are schools of digital methods. What you present is something very specific that has to do with looking at the digital as a source for social cultural research. You see what they are doing with Ponti at MIT. They are doing digital methods, which doesn't have to do with this particular configuration. They are linking it to the recreation of new technologies, innovation. They are more driven. You see what they are doing in California with other types of digital methods. It seems that there are schools. That is, what you presented is just one school of doing research in digital methods. Would you see this way? You see another? What would be the clear age of what you are saying? But that's a really nice observation. Thank you. Yeah, no, there are. So, I mean, so academically, there are schools which cross digital anthropology. So this is one. And they're still studying the societal culture. But there's another school of thought which you could call digital methods for media and communication studies, where you're not doing social and cultural research. You're doing you're studying platformization. You're doing platform. Now, in terms of the innovation side, so what kind of digital methods are being done for integration of new technologies? There isn't much of that. So we should talk about MIT. I mean, they were China. So there is, however, a kind of a new digital methods that we're using, and that's digital forensics.
it's the, you know, it's the war on Ukraine, it's human rights violations. So a lot of digital methods are done these days for new things. So I would say those are the three. We have actually one big offering for you. I can give that some more thought. But they don't need it. Question. How can we basically make it only find how do we standardize digital methods? I mean, digital methods are quite situated. So, I mean, it's interesting. The first line in the digital studies, in the digital methods book, reads, "This is not a methods book." So it's not about like a kind of toolkit, you know, that we put on our back, or sort of, you know, whichever intellectual terrain we're traveling to, we have it with us. No, we have to adapt. So it wouldn't be a typical digital methods project to seek to standardize. Most of the software and the tools we developed, we call them situated software. We need it for the moment. Some of them stick. It's true. Some of them sort of stick around in the toolbox. Some of them just things that tools of ours. For example, the forecast. It's a some. So there are some tools like this one here. This is the most recent tool. This is a flagship tool. You can study with forecasts most every social media platform. So it's become this sort of toolbox type thing. It's quite standard. So it has, you know, it has defaults, which are typical other defaults. But there isn't, I mean, if you're in computational social sciences, right, there are certain you know, ideas of what constitutes a decent Twitter data set. And the answer to that is 10,000. So these things, these standards exist. You know? Or if you're going to study Twitter users, what's a public figure on Twitter? Well, according to Twitter, public figure on Twitter is someone who has 5,000 followers. So these are, I mean, which you might think, but these are some of the, so that's a scientific standard. And this is a kind of platform standard. So if you go and search of standards, you'll find that there aren't. But a lot of this work is also situated. So we've had these extreme internet personalities that are deployed and thrown off Facebook and Twitter. They go to Telegram, or a war comes up with it. There's all this information being flooded on Russian language Telegram channel. How do we study it? How do we study it now? So vision methods try to be agile. But you can also speak Spanish, huh? There is the option. Because we have You can try. My question is about
state in the history. I think in digital history, in web history, for example, News Google. Yes. How this data in Twitter or Facebook is in a lot of interest. I think in the future, how we, let's say, present this information for the history students in the future. Great. So I don't know if you know, this is very interesting. There are very few web archive theorists in the world, but Niels Brugger, Argus University is one of them. So I just have one thing to say. Web archiving is very important. I could give you a couple of critiques of it. So current web archiving practices, mostly done by national libraries. National libraries are interested in national heritage. And so what they tend to collect is archive websites from a particular country. So you know, the Dutch National Library collects Dutch websites. Danish National Library, Danish websites. Not Somali. So then if you're interested in studying, for example, what's happening in Sudan? Maybe you were interested in studying the Sudan web before and after the current conflict. You won't find it. So the before, there's only the live web, so it's not archived. Maybe a bit of it. So this is the training, and I'm quite critical of this thing. I speak a lot about this. But the other thing is I just want to mention this one other interesting point. So I said that there's the natively, that there's the born digital, there's the digitized, but there's a third type of data. And this is a term that was coined by this theorist called reborn data. Reborn data. And what this is very interesting. It's an archival phenomenon. So when you archive, so you know that a newspaper, many websites, newspaper websites, they're made up of like 15 components. Right? There's the article, right? But then there's the there's all these other components. If you load a website, you slow it down, you'll notice that there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 10 things to load. 10 different URLs. If you archive them, you can never get all 10 at the same time. All 10 different URLs. So you have parts of the website. So in the archive, you have a version of a newspaper article that never existed in the real. It's reborn digital. It's very interesting. So archives also suffer from, or maybe this is artifacts. Archived artifacts that have never had no correspondence. I think we're done with. We have a couple of questions for all of you who have class. And you can have class 1. So, mucha suerte con proyectos de administración. Brincaste. Nos vemos. Ahí. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Yeah, but I mean,
We made it. Sí, sí. Bueno. Ah, sí. Muchas gracias. Acabó muy bien. Sí, gracias. Adiós, muchísimas gracias. Ustedes están limpiando. Súper. Can I have some questions? Ah,